Oke, jadwal Liga Champions di pekan pertama dimulai dari grup besar ya, grup F sampai H-nya ini ya. Ada Young Boys versus Manchester United dalam waktu your local time ya, atau pukul Wita. Kemudian ada Sevilla versus Schalke, kemudian Dinamo Kiev versus Benfica, Barcelona versus Bayern, Lens Lille versus Wolfsburg, Malmo Juventus pukul 3, Chelsea Zenit pukul 3. Kemudian untuk tanggal 16 September di grup C ada Besiktas versus Borussia Dortmund jam 00.45 dan Sheriff Tiraspol versus Shakhtar Donetsk. Kemudian yang main pukul 3 ada Club Brugge versus Paris Saint-Germain, Manchester City versus Leipzig, Atletico de Madrid versus Porto, Liverpool versus Milan, Sporting CF versus Ajax, dan Internazionale versus Real Madrid. Dan kita langsung loncat ke pekan kedua. Ini terjadi di bulan September juga, dan kita ketahui bahwa ada 6 pertandingan dalam satu grup. Kemudian ada di Wednesday 29 Februari 2021 pukul 0.45 ya, atau pukul 1 waktu Indonesia Tengah, ada di Johannes Cruyff Stadium ya, antara Ajax versus Besiktas dan Shakhtar Donetsk versus Internazionale Milano. Dan yang main pukul 3 adalah Paris Saint-Germain versus Manchester City, RB Leipzig versus Club Brugge, Porto versus Liverpool, AC Milan versus Atletico de Madrid, Borussia Dortmund versus Sporting CF pukul 3.00, Real Madrid versus Sheriff Tiraspol. Kamis 30 September 2021, Atalanta Bergamo versus Young Boys, Zenit Petersburg versus Malmo, Bayern Munich versus Dinamo Kiev, Benfica versus Barcelona, Manchester United versus Villarreal, Wolfsburg versus Sevilla, Schalke versus Lens Lille, dan Juventus versus Chelsea 30 September 2021. Di matchday ketiga ada Club Brugge versus Manchester City pukul jam 20 Oktober 2021. Main jam 1, Besiktas versus Sporting. Kemudian Paris Saint-Germain versus Leipzig, Porto versus Milan, Atletico versus Liverpool, Ajax Amsterdam versus Borussia Dortmund. Grup D, Internazionale versus Sheriff Tiraspol pukul 3, kemudian Shakhtar Donetsk versus Real Madrid pukul 3. Dan Thursday 21 Oktober 2021 pukul 00.45 ada 2 match, Barcelona versus Dinamo Kiev, Schalke versus Wolfsburg. Kemudian ada di grup E ada Benfica versus Bayern, Young Boys versus Villarreal, Manchester United versus Atalanta, Lens Lille versus Sevilla, Chelsea versus Malmo, Zenit Petersburg versus Juventus. Di pekan keempat tanggal 3 November 2021 ada Wolfsburg versus Schalke, Malmo FF versus Chelsea, Dinamo Kiev versus Barcelona, Villarreal versus Young Boys, Bayern Munich versus Benfica, Atalanta versus Manchester United, Sevilla versus Lille, Juventus versus Zenit Petersburg. Tanggal 4 November Real Madrid versus Shakhtar Donetsk, AC Milan versus Porto, Manchester City versus Club Brugge, Borussia Dortmund versus Ajax Amsterdam, RB Leipzig versus Paris Saint-Germain, Liverpool versus Atletico Madrid, Sporting versus Besiktas, Sheriff Tiraspol versus Internazionale Milano. Pekan kelima, Dinamo Kiev 24 November 2021. Dinamo Kiev, Bayern Munich, Villarreal, Manchester United, Sevilla versus Wolfsburg, Barcelona, Benfica, Young Boys, Atalanta, Lille, Schalke, Chelsea, Juventus, Malmo, Zenit 25 November. Besiktas versus Ajax, Internazionale versus Shakhtar Donetsk, Club Brugge versus RB Leipzig, Manchester City versus Paris Saint-Germain, ATM versus AC Milan, Liverpool versus Porto, Sporting versus Dortmund, Sheriff Tiraspol versus Real Madrid. Round 6 pekan ke-6 8 Desember dan 9 Desember.
Leipzig, RB Leipzig versus Manchester City. Paris Saint-Germain versus Club de Brugge. FC Porto versus Atletico de Madrid. AC Milan versus Liverpool. Dortmund versus Besiktas. Ajax versus Sporting. Shakhtar versus Sheriff Tiraspol. Real Madrid versus Inter. 9 Desember. Zenit Petersburg. Zenit Petersburg versus Chelsea. Juventus versus Malmo. Bayern Munich versus Barcelona. Manchester United versus Young Boys. Schalke versus Sevilla. Benfica versus Dynamo Kiev. Atalanta versus Villarreal.